wenn man mich fragt, was der schwerste Fehler ist, den ein Anleger begeht, wo würde ich nicht sagen Unwissenheit. Ich würde auch nicht sagen mangelndes Kapital. Ich würde etwas viel schlimmer sagen, da Überzeugung, dass es diesmal anders ist, denn das ist es nicht niemals. Und glauben Sie mir, ich habe es oft genug gesehen, das ohne den geringsten Zweifel behaupten zu können. Ich heiße André Kostolany. Ich bin seit über 70 Jahren in diesem Gesellschaft der Finanzmärkte tätig. Ich habe Imperien aufsteigen und zusammenbrechen sehen. Ich habe Würmer gesehen, die auf Luft gebaut wurden an Zahlheit Patrimonien, die sich in wenigen Wochen in Luft auflösten. Ich habe die Große Depression überlebt, Weltkrieg, alle Krisen, Bankenpanik, den Zusammenbruch von Bretton Woods, die Asienkreis, und ich werde Ihnen etwas gestehen, dass Sie will ich gerührt. Die Kreis, die ich erlebt habe, wo genau die Vorage. Die Memmen, den sich, die Geografie, den sich, die Finanzprodukte, den sich. Aber die Essenz, die Ziel der Katastrophe ist immer dieselbe. Wenn man jung ist in den Maniraketten, glaubt man, dass jede Bürger ein rational Erklärung hat, dass es Daten gibt, Grafiken, Verity, die alles rechtfertigen, dass man, wenn man genug studiert, wenn man all Zitanien liest, wenn man all Zahlen analysiert, vorstellen kann. Ansehen, die Bioras ist keine reine Mathematik. Sie ist angewandt Psychologie of Geduld, und die menschliche Psychologie, mein lieben Freunde, hat sich in den letzten 100 Jahren kein bisschen verändert. Wir sind immer noch dasselbe emotionell, gierig, anlegungsleicht und herdnentriebarte Krieger, die wir wären, als wir uns in Sedimenten das Führer versammelten. Der Unterschied ist, dass wir jetzt mit Zahlen auf einem Bildschirm spielen, statt mit Sperren und Steinen, aber der Instinkt ist derselbe. Lassen Sie mich erklären, wie immer, absolut immer, ein Finanzkrise beginnt. Es spielt keine Rolle, ob wir von 1929 oder von 1987 sprechen. Das Muster ist identisch, so gibt es eine Periode des Wohlstands. Die Dinge laufen gut, so gut. Die Gäste verwachsen, die Gewinne steigen. Es gibt reichlich Beschäftigung. Die Gelder verbessern sich. Die Leute fangen an sich wohl zu fühlen. Und in diesem Moment geschieht etwas Gefährliches im kollektiven Bewusstsein. Sie beginnen zu glauben, dass dies die neue Normalität ist. Das wird die magische Formel für ewiges Wachstum entdeckt haben, dass die alten Regeln nicht mehr gelten, weil wir jetzt intelligente technologische Ausfälle sind. Das ist die erste LUGNC ist tödlich. In dieser Phase beginnen die Banken so groß zu werden. Warum? Weil alle ihren Teil von Kuchen wollen. Bank sind nicht von Natur aus böse, sie sind in fact menschlich. Sie sehen, dass der Nachbar Geld verdienen mit Krediten und wollen nicht zurück bleiben. Also lachen sie die Kriterien. Sie verlieren jemanden, dem sie früher nicht verlieren, hat dann an die dies Kredit erhalten. Nutzen Sie zum Investieren in Aktien, in Immobilien, in Geschäfte, die aus herrliche Renditen versprechen.
Under all desselb dann steigen die Preis und wenn sie steigen, ziehen mehr KI voran. Das ist der Hürdeneffekt. Der Mensch beobachtet, dass der Geld verdienen und will sich nicht dumm erfüllen, wenn sie draus in blit. Also steht sie ihn und zu verstehen und zu analysieren und zu denken, einfach will der Nachbar Stadt. Ich habe das immer und immer wieder gesehen in Berlin in den 20er Jahren, als die Leute Geldscheine verbrannten, will sie weniger waren als Brennholz an der Wall Street im Jahr 29, als die Schappuputzer Tipps gaben in den 60er Jahren mit dem Wahnsinn der Konglomerat in Tokio, in den 80er Jahren als in Quadratmeter einem Zentrum mehr war als ein ganztätig Gendu auf der Welt. Welt überall, wo sich Geld bewegt an Menschen denken. Die Gier ist ein so Kraft, dass sie das Urteilswurm Jen selbst der umsichtigsten meiner zu bietet. Ich habe brillante Unternehmen, Wirtschaftsprofessoren, die es besser wissen sollten, kennengelernt, die in die Fall tappten, zu glauben, dass es diesmal anders sein würde, denn wenn dich herumreich werden, halt sich stillhalten und wir lernen. Und lernen ist etwas, das das menschliche Ego nicht geht. Dann kommt die zweite Phase. Die Preis spiegeln nicht mehr den realen Wert der Dienst wieder. In Gebühr das 100 Wert ist, wird für 200 verkauft. Ein Aktie, die Bescheidin Juin generiert, wird gehandelt, als wird sie die Welt erobern. Aber niemand stellt das in Frage, weil es ein Narrativ gibt. Es gibt immer ein Narrativ, dass das nicht rechtfertigt. In den 20er Jahren war es die Elektrifizierung an das Automobil. In den 50er Jahren war es die Atomenergie. In den 90er Jahren ist es das Internet und die Dotcom-Unternehmen. Das Narrativ ändert sich, aber seine Funktion ist immer dieselbe, denn die den Menschen ein rationell Ausried zu geben, etwas irrationell zu tun, zu kaufen und arbeiten noch zu verkaufen. Zu diese Phase werden die Skeptiker laltschelig gemacht. Wenn du es wagst zu sagen, dass die Preis so hoch sind, dass das nicht anhalten kann, dass die grundlegende Mathematik nicht aufgeht, nennen sie dich altmodisch, pessimistisch, jemand, der die neuen Seiten nicht versteht. Ich bin all dies Dinge genannt worden und jedes Mal hat mir am Ende die Jitschit recht gegeben. Aber das machte mich nicht glaublich, denn die Katastrophe kommen an sei nicht aufhalten zu ko. Nennen ist eine der frustrierendsten Erfahrungen, die es gibt. Es ist, als alle die man jemanden auf einen Abgrund judgen sehen und lacht über dich, wenn du versuchst, als zu warnen. Dann kommt der Moment der Wahrheit. Etwas Kleines geschieht. Manchmal ist es ein unerwarteter Konkurs. Manchmal ist es ein enterscheinender Wirtschaftssaal. Manchmal ist es einfach, dass jemand Wichtiges verkauft und dann der sich fragen, warum. Der spezifische Äußer ist nicht wichtig. Was wichtig ist, dass Vertrauen zu brauchen beginnt. Und das Vertrauen, mein lieben Freund, ist die in sich auf der dies ganz Struktur steht. Wenn das Vertrauen bricht, feiert alles zusammen.
Hier beginnt die Panik. Die Panik ist tausendmal schneller als die Gier. Die Gier baut langsam auf, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Aber die Panik zerstört Rat entgegen. Ich heb Embiraki Jesihen, die in einer Woche verloren, was sie Jahr brachten, aufzuben. Warum? Weil wenn die Mensch so Ausgang rennt, niemand der letztlich sein will, all wollen wir dem anderen verkaufen, die Preis kollabieren, die mit Krediten gekauft haben, können nicht zahlen. Die Banken beginnen Sicherheiten zu verleihen. Die Sicherheiten sind nichts mehr wert, weil niemand kaufen will. Und so verschwinden in wenigen Wochen ganz vom Gen. Das Faszinierende, das wirklich lehrreiche ist, dass nicht jeder Kreis, die Leute schon sei hätten die Lektion gelernt. Die Regierungen schaffen neue Regulierungen, die Ökonomen schreiben dick benannt, die erklären, was schief gelaufen ist. Die Journalisten verkünden enden das in einer Ära an für ihn per Jahrzehnt allvorsichtig. All erinnern sich an den Schmerz, aber dann langsam verblasst die Erinnerung. Eine neue Generation kommt am Markt. Leute, die Wahrheitskreis nicht erlebt haben. Leute, die nur die guten Seiten kennen. Und der Zyklus beginnt von neuem. Ich habe das so oft gesehen, dass ich den Republik verloren habe. Und jedes Mal, jedes verdammt Mal bestet die Lud darauf, dass es diesem Landes ist, dass wir jetzt bisher Werkzeug haben, dass wir jetzt ausgefiltert sind, dass wir jetzt die Wirtschaft besser verstehen, ansehen. Die Wirtschaft hat sich nicht verändert. Was sich verändert hat, sind die Verkleidungen. Aber unter der Verkleidung ist es immer dasselbe Theaterstück. Lassen Sie mich spezifischer sehen, darüber, was ich immer vor einer Kreis sehe. So sehe ich Euphorie, nicht moderate Freude, nicht verneinfriedigen Optimismus. Euphorie, die Leute sprechen beim Abendessen über die Berufs. Die Taxifahrer geben ein Lagerecht für die. Die Fressgeschichte haben Bildschirm, die zeigen. Wenn der Fahrer der dich zum Flaggen bringt, und davon dann den Aktien zu Asyl hin, die gekauft hat, ist das Zeit, sich Sorgen zu machen. Denn das bedeutet, dass es keine neuen Keidarufe mehr gibt. Jeder, der einsteigen konnte, ist bereits eingestiegen. Und ohne neue Keiufer haben die Preis nirgendwo anders hingegangen als nach unten. Zweitens sehe ich Hebewirkung. Die Leute geben sich nicht damit zufrieden, dass zu investieren, was sie haben. Sie lernen sich Geld mehr zu investieren. Voor die Banken begeistert, Zinsen zu kassieren wollen, und so entsteht ein riesige Finanzpyramide, wo alles davon beigt, dass die Preis weiter steigen. Aber die Preis können nicht steigen. Es ist unmöglich. Die finanzielle Schwerkraft existiert genauso wie die physische Schwerkraft. Was so schnell steigt, fällt noch schneller. Drittens sehe ich finanzielle Innovation jedes Mal, wenn jemand ein neues und komplexes Finanzprodukt erfindet, wird ich nervös, denn Komplexität ist fast immer eine Möglichkeit, das Risiko zu verbergen. In den 20er Jahren waren es die Investments, in den 80er Jahren waren es die Junk Bonds,
In den Ninder jaren zijn des die immer exotischen derivat, der neem diender sich, aber das Weg ist derselb. Den luten zu gleichen, mehr zu wetten, als zij sollten mit Geld, das zij nicht haben. Werden sie ich wellig nang? Die wollen sich beginnen zu erscheinen. In Unternehmen geht her pleit. Ein regionaler Markt wankt dort, aber die Mehrheit ignoriert sei. Sie nennen sie Anomalien einzelfall, wo bergen technische Problem. Niemand will das Spielwort übersehen. Niemand will derjenige sehen, der sagt, dass die Party vorbei ist. Also tanzen all weiter, auch wenn das Schiff sich bereits neigt. Anschließend liegt sie ich Arroganz, denn glauben, dass wir die Manövrrechte gemastert haben, dass die Technologie uns immer gegen die Krisen der Vergangenheit gemacht hat, dass wir intelligenter sind als unser Vorfahren. Das ist wirklich das gefährlichste Zeichen von allen, denn Arroganz blendet sie alles die Lut absurd Risiken ingehen, übersagt, dass sie alles unter Kontrolle haben. Non Kaido nennen sie mich fragen, André, wenn du all das weißt, wenn du die Krisen kommen sehen kannst, warum vermeidest du sie nicht einfach? Warum verkaufst du nicht einem richtigen Moment und kaufst einem richtigen Moment? Die Antwort ist einfach, weil der Markt lauter irrational bleiben kann, als du solvent bleiben kannst. Das ist eine der rettesten Lektionen, die ich in meinem Leben gelernt habe. Du kannst Recht haben über die Richtung des Marktes und trotzdem Geld verlieren, wenn die Timing falsch ist. Ich habe viel brillante Männer gekannt, die sich ruinierten, nicht weil sie falsch lägen, sondern weil sie ihr Zeit voraus wären. Sie verkauften zu früh in einem Bullenmarkt ansehen, wie die Preis monatelang oder sogar jahrelang weiter gestiegen. Ihr Kapital lag brach, worin dann der Reich wurden. Der psychologische Druck brach sie und sie stiegen wieder in Kurs vor dem Zusammenbruch oder umgekehrt. Sie identifizierten den Boden des Marktes korrekt, stiegen aber zu früh in, bewer die Panik vorbei war und hatten keine Munition mehr, als der Moment zum Kaufen kam. Deshalb bin ich immer ein langfristiger Investor gewesen. Nicht weil ich von Natur aus tugendhaft oder geduldig bin, sondern weil ich maßlich gelernt habe, dass der was einem Rhythmus dies Markes zu tanzen ein sichere Methode ist. Aufgepfeffert und ruiniert zu werden, die großen Bewegungen des Markts, die wirklich sie lernen, entwickeln sich über Jahre und sie zu erfassen, brauchst du Ausdauer. Du brauchst durchhaltevermögen, du brauchst vor allem Nervenwei, Drahtziel. Ich erinnere mich an die Asienkreis von 1997. All waren überzeugt, dass das asiatische Wunder real war, dass dies Volkswirtschaften ewig wachsen, wohlreden und jahrelang hatten sie recht. Aber ich sah dieselben Zeichen wie immer, so viel Kredit, so viel Bauwesen, so viel Immobilienspekulation, so viel Arroganz. Als der thailändische Bad kollabiert, war es, als Tata jemand den Stiplesel aus einer Bedouin gezogen. Das Kapital, das jahrelang nach Asien geflossen war, begann in strammen Herrenfleisch an. Währungen kollabierten,
Beressenschaften ganz Volkswirtschaften Interview, Memmen andauernd fragten sich erstaunt, wie das passieren konnte. Ich fragte mich das nicht. Ich wusste genau, wie es passieren kann. Es war passiert. Es würde wieder passieren. Weil wir Menschen uns nicht ändern. Unser Gedächtnis ist kurz, unser Gier und unser Fähigkeit zur Substitution ist unendlich. Eins der Dinge, die mich an Krisen am meisten faszinieren, ist, weil sich das Narrativ von einem Tag auf den anderen dienen wird, wo der Kreis sind alles gut Nachrichten, die Analysten sehen überall Wachstum. 3 Regierungen sprechen von ewigem Wohlstand. Die Medien führen das Genie der Investoren und Unternehmer. Aber sobald der Kreis ausbricht, werden plötzlich all diese gleichen Faktoren zu allem sein, die ganze Zeit da waren. Dieselben Journalisten, die den Boom feierten, schreiben jetzt Artikel, die erklären, warum es offensichtlich war, dass es zusammenbrechen wo dieselben Analysten, die zusammenkaufen, reden jetzt zusammen, verkaufen und die Investoren, wo wird und wer angsteht, wissen nicht, wem sie glauben sollen. Hier wird das Geld wirklich gewonnen und verloren. Nicht in den guten Zeiten, wenn alles steht und selbst ihn auf der Fehl wirft, Gewinnerrechten holen kann, sondern in den schlechten Zeiten, wenn die Angst dominiert und die Preis am Boden sind. Das Problem ist, das Kaufen, wenn alles in Flammen steht, eine Art von Macht erfordert, die nur sehr wenig besitzen. Es erfordert gegen dienen, Überlebensinstinkt zu handeln. Es erfordert zu glauben, wenn all dir sagen, dass du aktiv bist, dass dein Sonne wieder aufgehen wird. Ich habe eine meiner besten Investitionen in den schlimmsten Momenten gemacht, als die Stress und wohl finanziellen Bluts waren, als die Leute zu jedem Preis verkauften, nur Liquidität zu bekommen, als der Pessimismus so dicht war, dass man ihn mit einem Messer echt schneiden K.O. nennen. Aber ich tat es nicht, weil ich besonders mutig bin. Ich tue es, weil ich genug Zyklen erlebt habe, zu wissen, dass das Pendel immer zurückkommt. Immer ohne Ausnahmen, der Markt ist wie ein Pendel, schwingt zwischen extremer Gier und extremer Angst. Bleibt nicht still in der Mitte. Geht durch die mit auf dem Weg zu einem Extrem oder dem anderen und die meisten Leute machen den Fehler, den Pendel hinterher zu jagen. Sie kaufen, wenn es am Extrem der Gier ist, bevor es zurückschwingt. Sie verkaufen, wenn es am Extrem der Angst ist, bevor es zurückprallt. Und dann fragen sie sich, warum sie Geld verlieren. Der Schlüssel der wahre Schlüssel, den ich in über 70 Jahren gelernt habe, ist zu verstehen, dass der Markt immer übertritt in beide Richtungen. Wenn steigt zu viel. Wenn fällt, vergleicht zu viel. Spiegelt niemals den fairen Worderding wider. Ist immer zu optimistisch oder zu pessimistisch. Und wenn du das verstehst, wenn du das wirklich verinnerlichst, hast du einen enormen Vorteil. Aber es intellektuell zu verstehen ist nicht genug. Du musst es in denen noch erfüllen. Du musst die Angst erlebt haben und die in Portfolio
am 5% fallen zu sehen. Du musst diverse Changaferen haben, alles zu verkaufen, wenn die Schlagzeilen das Ende der Welt schreien. Und du musst irgendwo tief in dir selbst die Kraft gefunden haben, es nicht zu tun zu halten, sogar mehr zu kaufen. Das ist es, was erfolgreich Investoren von Gescheiterten unterscheidet. Es ist nicht die Intelligenz. Ich kenne viel Genies, die sich in der Bios ruiniert haben. Es ist nicht der Zugang zu privilegierten Informationen, das ist illegal und langfristig nutzlos. Es ist das Temperament, die Fähigkeit, einen Lenkkopf zu bewahren, wenn alle anderen inverlieren, die Geduld zu warten, wenn nötig, die Demut zu geben, wenn du falsch liegst, und vor allem der Macht zu handeln, wenn die Megen durchsagt zu fliehen. Ich habe viel mehr gesagt, dass die Büros wie ein Hand an der Leine ist. Door von seinem bis der Chef hart wird. Der Besitzer geht in konstantem Tempo, aber der Hand rennt voraus. Dann zurück, dann zur Zeit. Am Ende des Tages kommen der Hand an der Besitzer am gleichen Ort, aber die Streck des Handys wo will, leid ingor und erischer. Die Realwirtschaft ist der Besitzer. Sie geht in ihrem Tempo, einem allgemeinen Wagrats, aber wohl mit einigen Stolpern. Die Brass ist der Hand. Sie rennt von einer Seite zur anderen, überreagiert auf alles, erschreckt sich vor ihrem eigenen Schatten, aber schließlich folgt sie dem Besitzer. Das Problem ist, dass die Investoren nicht auf den Besitzer achten. Sie schauen nur auf den Hand und sie versuchen zu retten, wohin der Hand in der nächsten Sekunde rennen wird. Es ist eine Gleichaufgabe. Der Hand ist unberechenbar. Aber der Besitzer, die Realwirtschaft ist viel vorhersehbar. Wenn du wüsstest, wohin der Besitzer geht, kannst du die vorbeigehenden Kaktiken des Handes ignorieren. Das ist der Grund, warum ich mich niemals auf kurzfristig vorherrschen verlassen habe. Die versuchen vorherzusagen, was der Markt morgen in die Monetan wird verschwinden, ihr seid, es ist reiner Zufall. Aber die versuchen, die strukturellen Kräfte zu verstehen, die Wirtschaft in den nächsten 5 oder 10 Jahren bewegen werden, die haben eine echte Chance. Und die strukturellen Kräfte, glauben Sie mir, sind nicht so kompliziert. Sie reduzieren sich auf ein paar grundlegende Dinge. Steigt die Produktivität. Wie du chest die Bevölkerung? Gibt es technologische Innovation? Existiert vernünftig politische Stabilität? Wenn die Antwort auf diese Fragen ja ist, dann wird langfristig der Markt steigen. Mit Erschütterung, mit Krisen, mit berghenden Paniken, aber wird steigen, weil der menschliche Fortschritt obwohl unbeholfen und angenehm real ist. Deshalb, wenn die Leute mich fragen, ob sie in Aktien investieren sollten, erkennt meine Antwort von ihrem Zeithorizont. Wenn Sie das Geld in einem Jahr brauchen, sage ich Ihnen nein. Der Markt kann in einem Jahr anten sein, kann sehr ansehen sein, aber wenn Sie das Geld in 10 Jahren nicht brauchen, sage ich Ihnen ja, dass Sie gut Würmer Janswert kaufen sollen, dass Sie vergessen sollen, dass Sie Ivar
Leben sollen. Den in 10 Jahren sein die Wahrscheinlichkeiten überleiten auf ihrer Seite. Natürlich kann nicht jeder das tun. Es erfordert Kapital, das du dir leisten kannst, nicht an so rennen. Es erfordert Nerven, die nicht all haben. Und es erfordert grundsätzlich sich von der Notwendigkeit zu lassen, sich die ganze Zeit intelligent zu fühlen. Denn wenn du kaufst und 10 Jahre lang auflaufst, wird es Momente geben, in denen du dich wie ein Idiot fühlst. Es wird Momente geben, in denen dich herum Geld verdienen, mit Trading und du sitzt auf den Aktien. Es wird Momente geben, in denen deine Investitionen fallen und du dich fragst, ob du einen schrecklichen Fehler gemacht hast. Aber wenn du recht hast über die langfristige Richtung, wirst du am Ende nicht sehen, der Zuletzt lacht. Ich bin in ein Alter gekommen, in dem ich so blicken und das gesamte Panorama sehen kann und ich versichere Ihnen, dass die Krisen, so schrecklich sie einem Moment erscheinen mögen, ein notwendiger Teil des Systems sind. Sie sind wie wohlbenannt, destruktiv ja, aber sie reinigen auch den Wald, sie besitzen das Unterholz. Sie schaffen Platz für neues Wachstum. Nach jeder Krise geht der Markt jetzt herüber. Die schwachen Unternehmen sind pleite gegangen. Die exzessiv sind bereinigt worden. Die unvorsichtigen Investoren sind vertrieben worden. Und es bleibt Raum, damit ein neuer Zyklus beginnen kann. Der Fehler ist zu denken, dass wir Krisen eliminieren können. Das können wir nicht, solange wir menschlich sind, solange wir emotional und herentreibend sind, wird es Zyklen geben. Es wird Booms und Crash geben. Die Einsicht fragt ist, ob wir lernen, die Zyklen zu navigieren oder ob wir zulassen, dass sie uns zerstören. Mein Rat nach einem ganzen Leben in diesem Geschäft ist einfach. Erstens, investiere nur Geld, das du kurzfristig nicht brauchst. Zweitens, diversifiziere. Setze nicht alles auf ein Einsatzwert, egal wie sicher sie ist. Drittens, ignoriere den Lärm der Medien, die Analysten, die Cherokee, die Moden. All das ist Lärm am Viertens, hab Geduld. Geduld ist die mächtigste Waffe des Investors. Und fünftens, sei demütig. Der Markt ist Gott da, und du weiser als du wirst. Durch schmerzhaft Lektionen erzählen, wenn du arrogant wirst. Und vor allem erinnert dich daran, jede genau gleich, mit Euphorie, mit Kehr, mit dem Glauben, dass es diesmal anders ist. Und jeder Kreis endet genau gleich mit Angst, mit Panik, mit der Überzeugung, dass die Welt zu untergeht, aber die Welt geht nicht zu Ende. Sie hat es niemals getan. Und nach der dunkelsten Nacht kommt immer wieder die Morgenabdämmerung. Ja?